4 consecutive poor rainy seasons in the arid and semi-arid lands of Kenya, and the drought situation in the country continues to worsen. The number of people in need of humanitarian assistance currently stands at 4.35 million based on the 2022 Long Range Food and Nutritional Security Assessment Report. With a population of over 53 million people in Kenya, 36% of them live in arid and semi-arid lands. The frequent and prolonged droughts made worse by climate change have made survival difficult for these communities, forcing them to adopt a nomadic lifestyle to cope up with irregular drought patterns. More than 2.5 million animals are believed to have died in Kenya alone due to the ongoing drought. Youth in agriculture today heads to Iloodokilani location in Kajiado County. The predominant community here is the Maasai. The Maasai community, traditionally being semi-nomadic, trek long distances in search of water and pasture, a culture that has existed through generations. Forage and water continue to deteriorate due to the drought, as many pastoralist communities continue to count their losses with every drought season. With the change of weather patterns and prolonged drought seasons, is pastoralism still a viable livelihood system in the 21st century? Agnes Kibunyak is a pastoralist, but like many other livestock keepers in her community, she thinks this way of life has affected her community negatively since the dry season set in, and keeping less animals would be more viable. Najua mama kazi yao ni kukaa tu nyumbani. Hawatembei mahali, kukaa tu kufuga hizo mifugo. Ikifika wakati wa kiangazi kama sasa, ndio sasa shida inaanza kutokea. Maana kawaida kabla ya kiangazi hatuna hiyo shida sana, tunakamua hizo ng'ombe tunauza, zile mashida zote tunatatua. Lakini ikifika wakati wa kiangazi, hiyo mashida ndio inaanza. Maana wazee sasa wazee ndio wataenda na kuhamisha mifugo, wamama hawaendi. Kitambo hakukuwa na kiangazi hivi vile zinaendaga. Tulikuwa tunakaa tuseme miaka 10 ndio kiangazi itokee. Miaka 5 kiangazi itokee. Lakini sasa nimekuwa ni continuous. Tunakaa miaka 2 ama miaka 3 hivi. Hata hatuwezi kaa 3. Sisi tunaona sana mingi ni sisi tunajiletea. Maana tunafuga mifugo mingi ambayo haitoshi mahali land yako. Tuseme kama una 270 acres, unafuga ng'ombe mbuzi 1000. Si within a short month imeisha hapo. Sasa inarudi inakufanya uende utafute. Sasa ukifuga, tuseme ukienda kuomba nyasi, unafikiri mtu atakupatia nyasi ya mbuzi 1000? Hawezi, anakupatia tu tuseme 50, nakwambia zingine upeleke. Sasa unaenda kama hata ni nyasi unaenda kununua, unaenda basi kukatakata nusu. Drought has not only affected the day-to-day lives of the pastoralist communities, but education has been affected too, as Pasita Ontinina, the deputy head teacher of Ontaki Primary School in Kajiado, explains. The drought has affected learning in so many ways, but majorly on absenteeism of learners. And this is due to migration or movement of animals and learners. Some parents tend to move to search for greener pastures or green pastures with the learners. So many learners tend to absent themselves. The concentration span of the learners is minimal, very little. And even some of them may tend to sleep in the classroom or even doze. So concentration span is minimal, and that affects learning. And another thing, it also even extends to teachers. Remember, some of our teachers are pastoralists, so they have also the animals. They need also to transport their or to move their animals to search for greener pastures. So even teachers can as well absent themselves
because they are faced with the same problem. For you to be recognized or dignified in the Maasai community, you should have many cattle or many animals. But when drought comes in and affects your animals and your animals die, then it brings disparity. You become desperate, and some tend to take poison. Empowerment needs to be done. That with these many animals, why don't you sell and find an alternative, even like involving yourself in business, in other forms of business. Shadrach Mututwa, the senior chief Iloodokilani location, paints the dire situation in the region. Katika hii location imekuwa affected sana na mambo ya kiangazi, sababu saa hii hata kupata watu kuja kwa ofisi, watu wengi wamehama. So karibu location mzima watu wamehama. Nikijaribu kuangalia population ya watu wajahama ni less than 2% ya watu hawajahama. So 98% ya watu wamehama kutoka kwa location kwenda Kajiado Central, na wengine hata wameenda mpaka Kajiado South. 2020 hatukupata mvua, na huku mvua inakuaga season mbili. Season long range inakuja between March to May, na last year tulipata kidogo sana. Na short range inakuja between October and December, na pia hatukupata kabisa. So kukawa na hiyo shida ya ukame imekuwa kali sana huko. Na saa hii watu wote wamehama, wameenda Kajiado Central, wengine Kajiado South, wengine hata wamefika Litoktok. Na hiyo ina affect sana community, especially kwa sababu sisi kama Wamasai tunahamisha ng'ombe, tunaacha watoto nyumbani. Alafu pia tunahama saa nyingine na watoto kama vijana ndio wanapeleka hii mifugo. Na hiyo pia inaharibu mambo ya shule, kwa sababu watoto enrollment shuleni inateremka. Kuna wale walifuata ng'ombe kwa sababu wachungaji most of the time wale wanapatikana wakati wa kiangazi wanatoroka. So kuna hiyo disadvantage ya wachungaji pia kutoroka wakati ukame inakuwa kali, wao pia wanatoroka. So lazima utafute option. So kwa sababu ya ukame unakuta wazazi wanapeleka vijana wasaidie ng'ombe, kupeleka ng'ombe mpaka mahali wamefika. Shule inafunguliwa, kijana bado hajarudi. So a week or two ndio apate kurudi ikiwa ng'ombe imefika mahali ilikuwa supposed kwenda. Samson Marete has been keeping cattle, sheep and goats from a young age. This has been his way of life, and he has benefited immensely from the animals. But with the drought situation in the country right now, life has become hard. Baada ya miaka 5 huwa kiangazi lazima ingie. Na usipojihadhari utakuwa unachinja mifugo yako ama utakuwa unaumia zaidi. Mvua ilikuwa inakuja sana ikitusaidia kwa sababu hao wanyama wananona na unaweza uza kwa haraka. Lakini saa hii wakati wa kiangazi tumekuja kuathirika sana, kwa sababu unakuta hao mfugo wako wameathirika zaidi, hata uwezi uza, na hakuna usaidizi yoyote ambayo inasaidia wafugaji kama sisi. Wakati wa kiangazi huwa labda sisi tunahama, kama vile saa hii mimi nimehama, ng'ombe wangu hawako nyumbani pamoja na mbuzi. Tunaenda kutafuta mahali ambayo kuna mvua. Tunaenda tu kuomba watu. Ukipata rafiki yako ambaye ukiona ako na majani ambaye bado majani yake ni green, unamuomba, anakusaidia, unafugia mfuko hadi mvua inyeshe. Samson sets out to go and check on his livestock. It's quite a distance from his home. They've been away for 3 months now in search of pasture. Hapo ni lazima niende niangalie, kwa sababu hao mifugo huwa saa nyingine wanapata kupe na unahitaji kuosha, kuspray ndio hiyo kupe iweze kutoka, kwa sababu hao wanyama wengine kama hao wadudu ndio wanaharibu mwili ya hao wa mifugo yako. Unakuta
hata baada ya kupata hiyo nyasi huwa haiwasaidii. Sasa ni lazima ufike kwa kila wiki, unawapelekea au wachungaji unga, kila kitu pamoja na hiyo dawa, ndio unaangalia kwa macho yako, unajionea mwenyewe. Lazima kuwe na gharama mingi kwa sababu sehemu kama vile ng'ombe saa hii wako sehemu mbali. Sasa ni lazima saa nyingine kila siku labda utumie 3,000 ama 2,000. Ukifika kule kuwaona ni lazima uende na dawa, lazima uende na unga ya mchungaji, na ni lazima pia uende na dawa ya mifugo yako. Kwa hivyo ni sehemu mbali sana na gharama ni mingi, haijabainika lakini ni pesa mingi sana unatumia. Kuna hofu mingi kwa sababu kwanza wakati mbuzi ambayo wanahama unakuta ni mbuzi wanapita wengi sana kwa njia, unakuta mbuzi wengine wanapotea kulingana na hiyo usongamano wa mbuzi. Kwa hivyo kuna hasara mingi sana kulingana na kuhama, lakini tunang'ang'ana tu kwa sababu afadhali wafike mahali ambayo kuna malishoni kuliko wafe manyumbani.